Okay, so what do you think about this game versus Pertamina? Well, it was the last game of the qualification round. In theory, it did not change anything for the ranking, just first, second position, but the final four was already fixed long ago for both teams. Ya, secara teorinya kita memang dua-duanya udah masuk ke Final Four, jadi nggak akan berpengaruh. Tapi dia tetap masih pengen bagaimana cara kita bisa terus berkembang gitu. But it had a lot of meaning for us. Ya, ini punya banyak arti untuk kita. We always talk about practicing, playing, and doing everything like champions. Ya, kita selalu berbicara dalam latihan, dalam pertandingan kita harus melakukan bagaimana layaknya seorang juara. And so the only way to do this is really to take every game like an opportunity to grow. Oke, satu-satunya cara untuk bisa menjadi juara dan terus berkembang adalah ketika pertandingan terus kita mencoba untuk menjadi hal yang lebih bagus. And it's really something where I have to give a lot of praise and a lot of honor to my players. Ya, ini juga dia memberikan apa ya? Menghargailah usaha para pemain. Because a team that qualified for the Final Four as like it's the first team that qualified, okay, long ago, we were the first one that knew that we would go to Final Four. Ya, kita lebih awal ya, mungkin bukan nomor pertama yang lolos, tapi maksudnya di awal-awal kita udah oke, menang dan kita layaknya sudah lolos di Final Four. That did not change absolutely anything in our way of working. Itu tidak mengubah cara kita bagaimana kita berlatih, berkembang. And we are the team that finishes also the qualification round the strongest. Oke, dan kita melewati kualifikasi ini dengan cara yang kuat dan terkuat. So, on one side we are happy with ourselves. Oke, di sisi lain kita bangga dengan pencapaian kita. And now we all want a few days off that we deserve. Oke, dan kita sekarang mau libur dulu beberapa hari dan memang kita layak untuk kasih libur. But then we have a mission for April, and we will give everything we have to try to win the championship. Ya, tapi tetap kita punya misi yang jelas di bulan April dan misi kita adalah untuk menjuarai Proliga tahun ini. Mas Laksono kalau melihat mungkin kan dari coachnya berapi-api nih, kadang kalau melihat pemainnya gimana untuk energi yang ditularkan ke para pemain. Okay, so coach, they're looking. I understood I understand the question. Yeah, I was really also happy and motivated to play these last two games. Okay. Dia tentu senang dan dia selalu memotivasi terutama dua pertandingan belakangan ini. It was not just okay, we have to play and so let's go play. Ini bukan hanya sekedar main cuma sekedar main ala kadarnya, bukan. Because I really love being with this team. Oke, karena dia sangat senang berada di tim ini, di tim Petro. I enjoy the competition with them. Oke, dia enjoy berkompetisi bersama tim. They enjoy also, but a little bit less because I push them very hard. Ya, maksudnya kita dari segi pemain juga menikmati, cuma mungkin sedikit tertekan sedikit. But now they understand why that is. Oke, tapi mungkin sekarang mereka mengerti kenapa dia selalu menekan gitu. And they see the results. Dan kita semua melihat hasilnya. So I always have this energy, but even more because I really wanted to I was not looking forward to the vacation now. I was looking forward to the games. Oke. Ya memang dia punya energi yang lebih, tapi selain itu juga karena memang dia punya target yang pengen dituju bareng-bareng gitu. And I have a job that is, I'm very lucky because in my job I am excited to go to work, not excited to have vacation. Oke, dan ya ini dia juga beruntung karena passionnya dia itu benar-benar melatih dan dia punya energi untuk melatih dengan cara yang seperti itu. So that's why. Nah itu karena itulah alasan. But I said it to your colleagues before. If a lot of people like it, it's great. I'm happy. But I don't do it for this. I do it because it's myself, and I give everything that I have. Sama seperti yang dia ucapkan beberapa press yang lalu kan. Jadi memang seperti inilah gayanya dia gitu. Mungkin orang atau suka atau nggak suka, tapi beginilah cara dia karena memang dia passion.